What's up, everybody? What's up, you guys? How's it going? Welcome back. I see so many comments that I decided to join a little bit early today because there's some action happening in the chat, which I'm happy to see. Julia's with us. She says she's waiting for this incredible lesson, and I also can't wait to have it, so let's get started. Amazing. Let's go. And we also have Lorenzo here. What's up, Lorenzo? Welcome back. And of course, the lovely Miss Marilena is with us. She says, how y'all doing? Glad to be here after a week. Yes, ma'am. Always nice to come back on Tuesdays. Always nice to come back. Miss Laura is with us as well. Laura, good to see you as always. Pleasure. And, okay. We also have Daniela. Hello, Daniela. Welcome back. Good to see you. Good to see you. And we also have Nello Coraggioso. Very nice name. Very nice name. I like it. Okay. And today we are going to begin in about 10 minutes. I'm early today, but who cares? Nicolo. Yes. Always good seeing him. Always good seeing him. All right, Nicolo. Welcome back. Mr. Paolo is with us as well. Very nice. Paolo, how you doing? And we also have all legends today, honestly. Marco, how you doing, bud? Welcome back. Welcome back. And Bruna is with us today, which is always very good. Bruna's here. What's up, Bruna? And Sandro is here as well. Let's go. Great group of students so far. I'm not going to keep these glasses on. I'm gonna take them off soon. But I do wear these glasses when I'm not streaming to you guys, or if I'm not doing a lesson with a student. I generally wear these glasses, not because my eyes can't see, but only because these are blue light glasses. Like, it's not good to be looking at the screen all day. So, to protect my eyes sometimes, I wear these glasses. Generally a good idea, I think. But yeah, who really cares? We're going to begin in about 8 minutes, by the way. I don't have that much to tell you guys today. I do have a beautiful blue sky out of my window. And if you care, which most of you don't, on Thursday, the professional baseball season will begin. So, something to look forward to. Of course, I will be going for the Blue Jays. But today I'm wearing my Angels shirt. I'm not necessarily an Angels fan. This is kind of my secondary team. It's kind of my secondary team. But anyway, Alessandra is with us. Alessandra, great to see you as always. Welcome, welcome. And it's nice that it's still day outside after so long. Yeah, I'm sure. Finally, the time is starting to change. So, yeah. Okay, Juicy. Love that name. Juicy's with us today. How you doing, Juicy? Welcome, welcome. Paolo says, why is your hair so messy today? Yeah, you're right. You're right. I should probably fix that. But I'm not going to. And Chiara's here. What's up, Chiara? She says, as you may have noticed, nice English, I missed some lessons that I'll recover from the academy, but unfortunately I was sick. No problem. Yeah, part of the academy concept
is we want to make it available to people who don't have that much time. Because to be honest, most people have limited amount of time. If you have all the time in the world, that's amazing. That's great. But we understand if you don't have all the time in the world. So we're trying to organize the academy so that even if you don't have that much time, you can still benefit somehow from it. So, Chiara, welcome back. And also, I'm going to copy and paste your sentence because it's a really good sentence. And I'm going to add it to our lesson. Okay, I just added it. Anyway, sorry, I need to focus. So we also have Anna. Anna, hello, how you doing? Welcome back. Paolo says he was joking. Okay. But maybe you're also right at the same time. Lorenzo says I have the same glasses to protect my eyes from the blue rays. They really work. Yeah. I feel like when I wear my blue ray glasses, my eyes feel better at the end of the day. So I think it makes a small difference. Ricardo. Never easy to say that name. But welcome back, Ricardo. How you doing? Thank you for joining us. And yeah, American style. Exactly. Federico, another legend, is in the building. Hello, Federico. Welcome back. Angelo is with us as well. Very good. Always nice to see that name. Valerio. How you doing? What's up, Valerio? Good to see you as always. Welcome back. Pleasure. Clara is with us. What's up, Clara? Hello. Also, Elena has joined. Very good. Those were Men in Black glasses? Oh, really? I would not have said so. Anna Maria says, what's up, guys? These live lessons are becoming a really familiar appointment. Thank you so much. That's good to know. Yeah. I mean, scheduling Tuesday, Thursday every single week, it becomes a habit. So, for sure. We're going to begin in 3 more minutes, ladies and gentlemen. Chantal, how you doing? Welcome back. Good to see you. And we also have Sada. Hey, Sada. Thank you for the comment. Hello, welcome back. And Mattia is with us. Mattia, how are you? Thank you for joining. Alberto, the legend of the North, he's with us. Alberto, thank you for joining. Roxani is here as well. Roxani, hello, how are you? Elena says, se puoi mi diresti la differenza tra should e ought to? Thank you so much. Should and ought to are basically, well, they're very similar in meaning. Should is definitely more common. I think ought to is used often with myself, like io dovrei, I ought to, but there's not a big difference between those. Should is definitely more common, but ought to is a nice alternative to use every now and then, I would say. I'm trying to think of some examples of that. Yeah. The more I think about that, there's so many ways, like, we're supposed to, we should, we ought to, we better. There's all these different ways to say that. But that's a good question. We're going to begin in 2 minutes, guys. 2 more minutes, then let's go. Men in Black used to wear sunglasses. True. Something funny about me is in my life, I haven't seen many movies, actually. Like, growing up, I did not watch that many movies. So
a lot of times people ask me, oh my God, Brian, have you seen this? And my answer is almost always no, I haven't. I'm sorry. So, I've never seen Men in Black. I've never seen The Godfather, Il Padrino. Oh my God, Brian, you haven't seen The Godfather? No. Sorry. I haven't seen that many movies. Let's begin in about 1 minute, ladies and gentlemen. I have some final comments. Eugenia's with us. Good morning. Thank you. Dina's here. Dina, good to see you as always. Monica's here. I like that she says Monica from Florence. Good. Lisa is with us as well. Hello. Marutska's here. Stefano's here. What's up, you guys? Dici la verità, erano buoni quei ravioli in scatola. I mean, definitely not good, but commestibili. Let's just say that you can eat them. They're edible. Rafaela's with us. What's up, Rafaela? Eugenia says, don't you like cinema? Yes, but definitely not a passion of mine. Like, honestly, I spend a lot more time on YouTube watching chess videos rather than watching Netflix or something. So, different people, different tastes. But anyway, Luisella, Fabrizia, Tanya, I believe she's new. Hello. And Alessandro is now with us as well. All right, ladies and gentlemen, let's begin. So today we have lesson number 51. And by the way, today is March 28th, 2023. So to begin today, I wanted to look at some specific words that are not simple. They don't have one meaning. Maybe they have multiple meanings, multiple uses. So let's take a look at some ways to use as. As, come, non c'è una unica traduzione. But the first use is il ruolo o funzione di qualcuno. Lavoro come insegnante. I work as a teacher. Notate due cose, visto che insegnante è il mio ruolo. La funzione. As è giustissimo qui. L'altra cosa da notare è che ho dovuto aggiungere a. So, non so se in italiano si può dire lavoro come un insegnante, but in inglese si mette. I work as a teacher. Nei Blazing 20 vediamo questo. Per esempio, tu mi piaci come amico. I like you as a friend, for example. And there's a crazy airplane outside my window right now. Sorry. Anyway, let's focus. Corro veloce come te. As non è più questa cosa. As ha tantissimi usi. Comparisons, questo lo conoscete. Corro veloce come te. I run, non so se si dice così in Italian. I run as fast as you. And la chiave è riconoscere che ci sono due as e in mezzo un aggettivo. Non è sempre un aggettivo in mezzo. Per esempio, se usiamo un verbo, un comparativo di un verbo si può usare as much as. Per esempio, voglio io quanto te, voglio quanto tu. I want as much as you. Quindi anche sostantivi possono andarci in mezzo. So to give you guys a couple examples, I eat as much as my brother, or I don't have as many books as my sister. So you can use as much as, you can use as many con un sostantivo. But yeah, ecco un altro uso di as. Let's continue because ce ne sono altri. There are more of them. Mentre, questo è un po' meno comune nel linguaggio parlato, ma si usa comunque.
L'ho visto mentre stavo parcheggiando. So we could say I saw him, oppure it, non sappiamo dal contesto, but facciamo him. While I was parking, ragazzi, al posto di usare sempre while, as, non mi dispiace. I saw him as I was parking, mentre facevo questa cosa, quindi vuol dire mentre. So now we have 3 ways to use as. Bravi nei commenti, tutti quanti giusti. Un altro, and voglio aggiungere, visto che questo uso è decisamente un po' meno comune, ma se non lo vuoi usare può essere comunque che lo vedi, lo leggi, lo senti, quindi impariamolo un attimo. Visto che, cioè siccome ho spento la TV, siccome era già molto tardi. Come si dice ho spento? I turned off the TV as it was already really late. So, ho usato il phrasal verb turn off, ho spento che cosa? The TV. And per la cronaca, visto che ultimamente ne parliamo, the TV può andare in mezzo pure. I turned the TV off as it was already late. As vuol dire visto che, or vuol dire quasi perché. Alright? So, the comments look good there as well. That's 4 meanings of as. And l'ultimo, non sapevo descriverlo bene, but ho detto a given situation, quindi qualcosa che abbiamo detto, qualcosa che sappiamo, qualcosa che tu hai detto. And la nostra studentessa Chiara ha detto questo. Hey Brian and everyone, as you may have noticed, I missed some lessons. So I'm just going to delete the rest, just keep it simple. So, ottimo uso di as, questo va benissimo. Altri esempi ancora più comuni potrebbero essere, for example, this one. Come sai, non possiamo entrare prima delle 7. So, in questo caso si usa as. As you know, we can't enter, or phrasal verb, go in before 7 a.m. So, questo è un altro. Vi faccio alcuni altri esempi al volo. As you know, as I said, as I promised, as we talked about. Quindi qualsiasi cosa, una situazione già successa a cui ci riferiamo. As I said. So, yeah, abituiamoci un po' a questi usi della parola as. As purtroppo in italiano c'è come, che copre tantissimi significati, but a proposito di come, tra un po' facciamo anche like, che è il fratello di as in un certo senso. But, as per my last email, mi piace. Definitely good, definitely good. Okay, let's continue with another word. La prossima parola è though. Though, che comunque si pronuncia come se fosse così. Though vuol dire anche se, vuol dire però. E quindi vediamo tutti e 2 i significati. Il primo uso, quello più comune di though, è però, alla fine della frase. Va tutto bene? Mi sento ancora stressato però. So, everything is okay. I still feel stressed, though. And alla fine, though significa but, significa ma, però. La posizione è importante però. The position is important, though. Alla fine della frase non si usa mai but. Ok? Usiamo though esattamente come si usa in italiano. Quindi per fortuna è facile paragonare al però alla fine della frase in italiano. Era un esame difficile. It was a difficult exam. A proposito di esami difficili, giovedì ripassiamo il test del mese, se non l'avete ancora fatto.
tra 2 giorni. So do the test. Anyway, it was a difficult exam. I passed it though. And ovviamente potevamo dire però l'ho passato, but I passed it. Se mettiamo però alla fine, si dice anche così, I passed it though. So this is very nice, very common use. E di nuovo, non mettere but alla fine di una frase. Ok, so non so se conoscete la parola although, che credo si dica sebbene, anche se, malgrado forse. Anche se generalmente usiamo even though. So even though, si dice anche although, and a questo punto possiamo anche aggiungere semplicemente though. Preferisco although, and though va bene lo stesso, but preferisco although, ma voglio insegnarvi che anche though da solo si può usare. So though I'm not an expert, penso che posso aiutare. I think I can help. And yeah, sinceramente, perché non dire even though? Perché non dire although? Tutti e tre sono uguali alla fine, quindi volevo insegnarvi questo. Principalmente insegno although oppure even though, ma though si può usare anche. Un altro esempio di questo è non ne so molto, anche se ci sono stato diverse volte. So I don't know much about it, and per dire ne, sto dicendo di questo, about it. I don't know much about it, though I've been there several times. Due cose da notare. Though, per dire anche se, va bene. Non vuol dire però. In questo caso, vuol dire però quando si trova alla fine della frase. L'altra cosa da notare è che l'aggettivo diverse in italiano, evitate di usare different in inglese. Usiamo several, many, so non è esattamente different times, but in italiano si può dire diverse volte. Ok, so soltanto 2 usi di though abbiamo visto. Let's finish with una parola famosa, like. And sì, sapete benissimo che like vuol dire mi piace, piacere. But non è l'unico uso della parola like, anzi, un altro molto comune vuol dire più o meno simile a. So ti comporti come mio fratello vuol dire ti comporti simile a come si comporta mio fratello. So we can just say you act. So act oppure behave vogliono dire comportarsi. You act like my brother, and that's it. So per essere chiari, you act as my brother non va bene. Questo non va bene perché as, cioè il ruolo di, non è che tu ti comporti come il ruolo di mio fratello. Ti comporti simile a mio fratello. So like è corretto, mentre as non va bene. Un altro esempio è sei come un vero italiano con quel taglio. Come. So di nuovo, è sempre come in italiano, per questo è difficile in inglese. But you're like a, we could say true, we could say real Italian with that haircut. So again, sei simile a un vero italiano. Se possiamo sostituire come con simile a, probabilmente like è giusto. E voglio anche aggiungere che a volte sia as che like possono andare bene, non è che c'è una linea chiara tra queste parole. A volte tutte e due, uno dei due va bene. Ok. Number 2, and non voglio sottovalutare quanto è importante questo. Quando parliamo, spesso parliamo di cose che diciamo. E quando vogliamo dire io ho detto
lei ha detto, noi ci siamo detti, o qualsiasi cosa, usiamo spessissimo I was like. I was like, queste tre parole significano I said, cioè ho detto. This is super common. So, per esempio, se vogliamo dire l'ho vista e ho detto oh mio Dio. So we can say this. We can say I saw her and I said oh my God. Ho usato I said. Possiamo usare al posto di I said I was like. Sono sicuro al 100% se guardate Netflix o qualsiasi serie in inglese sentirete questo. Si usa moltissimo. I was like, and then she was like, and then he was like, and then I was like. Usare was like vuol dire ho detto e si usa molto. So non sottovalutare quanto è utile questa piccola frase. Si usa molto. Sono molte lezioni che voglio insegnarvi questo. So, sono contento, finalmente ve lo dico. Ok, ecco 2 significati di like. Facciamo un terzo. In italiano avete il verbo sembrare, che copre tantissimi significati. In inglese abbiamo diviso sembrare in diversi verbi. Sì, esiste seems like. So, se non parliamo proprio dell'aspetto fisico, estetico, non dobbiamo usare looks. Se non parliamo di qualcosa che abbiamo sentito il suono, magari non dobbiamo usare sound, ma seem è l'opzione che è rimasta. So, sembra una giornata divertente. Magari, di nuovo, non parlo di una foto che ho visto. Se è una foto, userei looks. But seems è più generale, so it seems a fun day. Ecco un errore comunissimo in inglese. Dimenticare il like dopo seem. Se ci pensate, simile a è un significato di like, sembra simile a una giornata divertente. La mente inglese sta funzionando così, quindi si deve per forza dire it seems like a fun day. State attenti perché non è è soltanto con sostantivi che si usa. Se parliamo di un aggettivo, non devi mettere like. Per esempio, se dico that seems fun, la frase è giusta. Fun è l'aggettivo. That seems interesting. Qualsiasi aggettivo puoi usare seems senza like. Se ci pensate, non si dice sembra simile a interessante, ma con un sostantivo sembra simile a un giorno divertente, capito? Quindi con un sostantivo si usa like. Facciamo altri esempi di questo. Sembri un dottore, magari ti sei messa, non so come si chiamano, la camicia bianca che un dottore si mette. So again, you seem like a doctor. Questa frase va bene. La frase va bene, abbiamo usato like, un dottore, a doctor è un sostantivo. But, perché non dire look? Tanto, sto descrivendo come sembri fisicamente, esteticamente. È giusto usare look in questo caso perché i miei occhi guardano, they look, and you look like a doctor. So again, bisogna un po' inglesizzare la mente in questo caso perché in italiano non si dice guardi un dottore. But in English we say you look like a doctor. Un'altra parola chiave è sempre like. And a proposito di looks, esteticamente, molto simile un suono che sentiamo. Se descrivi qualcosa, i suoni che descrivi mi entrano nell'orecchio e posso dire sounds, che cosa? So, sembra che era molto difficile. So, it seems like it was very hard. And aspettiamo un secondo. Ho usato di nuovo seems, va bene?
Ho usato like pure perché it è un sostantivo. It è sufficiente come sostantivo. Non posso togliere like. Non posso dire it seems it was hard. It seems like it was very hard. Come già sapete, visto che tu hai descritto a voce questa cosa, magari sounds mi piace ancora di più. So it sounds like it was very hard. Molto naturale. In ogni caso non dimentichiamo neanche il primo soggetto, it, che è quasi sempre it se non descrivo te, you. Se sento la tua voce al telefono e sembri stanco, potrei dire you sound tired. Suoni stanco dalla voce. Tanto sono suoni, no? Okay, and our final meaning of like is un classico intercalare. Tipo, cioè, anche noi in inglese lo facciamo. Magari sembri una teenager di California se lo usi troppo. Evitiamo di usarlo troppo. Ma se vuoi pensare un secondo, puoi dire like, sono tipo seriamente stanco oggi. I'm like seriously tired today. And sto facendo questo esempio soltanto per mettere l'intercalare like. Sì, cioè, com'è possibile? Quanto spesso usate cioè? Molto, penso. In inglese vi suggerisco like al posto di cioè. Yeah, like, how is that possible? How is that possible? And yeah, intercalare una parola che dici mentre stai pensando. Aggiungi una parola a caso, non è necessario. Like è l'opzione. Yeah, how is that possible? We can say, how's that possible? So yeah, very nice. Yeah, Nicolo, mi piace, tu hai aggiunto just, mi piace. Ok, so alla fine erano 4 usi della parola like. I was like, mi piace molto. Simile a è uno molto comune. Simile a è molto simile alla fine a numero 3. It's like number 3. Do you say IE for cioè? Sì, IE è un po' formale, non è così rilassato. Yeah, like, let's go. Quindi IE è un po' formale, like è un intercalare innocente. But that's it. So, like, though, as, 3 parole abbastanza difficili. Spero che adesso abbiate imparato almeno una cosa. But let's continue. And our next exercise is going to be, we're going to go back to a few mixed translations. So, giovedì facciamo l'esame, ripassiamo l'esame, fatelo se non l'avete ancora fatto. But since it's, March 28th, as it's March 28th, March is almost over, so I wanted to go back and cover some of March's topics in our mixed translations. And as always, at the end, possiamo vedere la scatola di what we learned. I'm going to center that. So, yeah, let's begin with number 1. So, number 1 is ti conviene iscriverti subito se sei interessato a partecipare al torneo. C'è un torneo di dama, non voglio usare sempre scacchi come esempio. C'è un torneo di dama, tu sei bravissima, ti conviene iscriverti, se no una conseguenza negativa succede. Se questo è il contesto, che tipo di ti conviene dovremmo usare? You should, non fraintendere, va bene. You ought to, non fraintendere, va bene. You're supposed to, non va bene. Questo non va bene perché non c'è la regola, non è la teoria. Dovresti iscriverti. You're supposed to non mi piace molto. Ma la scelta che sto cercando veramente è you had better. And abbiamo imparato questo tipo 2 lezioni fa. You'd better, come si dice iscriversi? Sign up.
So notate anche quando usiamo had better non c'è la parola to, errore abbastanza comune. And you had possiamo abbreviare così, che è molto comune. Sinceramente, a volte si toglie completamente quella parola. You better. You'd better sign up. How can we say subito? Let's say ci sono di nuovo diverse opzioni. Immediately, but right away è uno abbastanza naturale che suggerisco. You'd better sign up right away if you're interesting. Non sei interessante, sei interessato, you're interested in, ok? So, qui vediamo collocations che abbiamo fatto pure. Aggettivo con una certa preposizione. Participating in the tournament. And ci sono altre due cose da notare. Interested in è una preposizione. Il verbo seguente quindi si trova nella forma ing. And a proposito di partecipare a, pure qui si usa in participating in the tournament. In italiano si dice participating at, but in inglese we say participate in. So that's it. Ok, ottimo. Questo è carino pure. In più un verbo ing. Non dimenticare questo. Preposizione più verbo ing. Ok. So, sign up è iscriversi per fare qualcosa. Ti iscrivi ad un corso. Sign in è tipo accedere al tuo conto. But yeah, good question. Let's try number 2. Yeah, partaking, that's a synonym. Non mi dispiace. Chiaramente sinonimi ci sono. Se usate un sinonimo che va bene, sono contento, Paolo, bravo. Let's try number 2. Avevo deciso di trasferirmi in Spagna prima di conoscere il mio socio. So, abbiamo un certo contesto. Prima di conoscere il mio socio, prima di quello adesso lo conosco comunque, quindi l'ho conosciuto nel passato. Ma prima di quel passato avevo deciso. State scrivendo come i geni che siete. I have decided. Attenzione che I have non è il tempo verbale giusto. Present perfect non è sufficiente. Dobbiamo andare ancora più nel passato con had decided. Quindi l'ausiliare non è have, è had. Non è ho deciso, è avevo deciso. I had decided. Dopo decide, usiamo un verbo ing? No, usiamo un verbo infinito. I had decided to move to Spain before meeting my partner. And attenzione pure al verbo trasferirsi in inglese ho usato to. Qualsiasi verbo di movimento vuole la preposizione to. Lo so che in italiano si dice in, but non si dice I move in Spain, si dice I move to Spain. Ok. L'ultima cosa da notare è before, un'altra preposizione, e dopo una preposizione mettiamo la forma ing. And il verbo giusto qui è meet, cioè conoscere. Know è più sapere, e non è che io so il mio socio, it's conosco, so meet is definitely better in this case. Let's continue with number 3. Comments are looking very good. By the way, anche qui I'd va bene pure. So, what about number 3? Lei avrebbe preferito farlo da sola. Difficile, perché ultimamente si sente molto indipendente. Bello, ok. So, first of all, avrebbe preferito, non c'è una sola opzione qui. So, for example, we could say she, and se abbiamo un past conditional, cioè avrebbe preferito, avrebbe visto, avremmo fatto, saresti stata, we're going to use this word, would've. This is a key word. She would have preferred
And dopo prefer non è così severo che si deve per forza usare un infinito così, but un infinito è giustissimo. Una forma ing dovrebbe andare bene anche, but voglio essere consistente and costante, so usiamo un verbo infinito dopo prefer, simile a decide, un verbo infinito, infinito. She would have preferred to do it alone because lately, ultimamente, si sente molto indipendente. She feels very independent. Ultimamente si sente, lately she feels. Non voglio farvi pensare che è un errore, perché anche descrivendo in generale si sente, possiamo aggiungere lately, non è un errore. But, volendo essere molto precisi, molto accurati, probabilmente possiamo trovare un tempo verbale migliore, se tanto il tempo è lately. So I'm going to try she has been feeling. And sto utilizzando present perfect continuous. She has been feeling very independent. Anche present perfect semplice non mi dispiace. She's felt. Questo va bene pure. Magari she's been feeling è la mia scelta preferita però. Ok. And Riccardo. Yes. Alla fine, she would have preferred è giustissimo non fraintendere, but la frase yes, Fabio, le parole che cercavo veramente erano she would have rather done it. Ok? So, al posto di usare prefer, conoscete la parola rather. Un esempio più semplice, she would rather, questo è al presente. Lei preferirebbe. Se portiamo preferirebbe al passato, avrebbe preferito. She would rather diventa she would have rather. E adesso la terza colonna del verbo. So mi piace da morire questa opzione. She would have rather done it. E poi finiamo la frase. Alone, da da da. Paolo, non mettere un continuous qui, soprattutto senza been. But, yeah, se avete scritto questo sono molto contento. Appunto, abbiamo fatto un esercizio su rather. Okay, let's continue before we spend too much time on number 3. Comunque i commenti sono molto carini, so very good. Let's continue with number 4. Se non ce lo fanno provare, allora possiamo considerare di andare in un altro posto. And, yeah, I wasn't sure if you say considerare ad andare or di andare. This is why I need an Italian teacher. You guys have an English teacher, but I also need an Italian teacher. So, if they don't, se non ce lo fanno provare, tanto se abbiamo if, non dobbiamo usare un futuro. Con if, il presente semplice di solito va bene. If they don't make us try, well, dal contesto sembra che lo vogliamo provare. Non dobbiamo essere costretti. Vogliamo il permesso di provarlo. And bravi nei commenti. If they don't let us try it. So, ci sono due oggetti qui. If they don't let us try it, allora possiamo dire then we can consider going to another place. Ok, ci sono tante cose da vedere qui. First of all, quando usiamo la causativa, il causativo let, di nuovo non mettiamo la parola to. Non devi mettere let us to try, just let us try. If they don't let us try it, l'altra cosa da notare, considerare più un verbo, al contrario di prefer, al contrario di decide,
Consider vuole la forma ing dopo. Sono cose che alla fine si memorizzano, mi dispiace. So consider going, senza niente in mezzo. And in un posto, ragazzi, go è un verbo di movimento. Usiamo la freccia to. To è una preposizione di una freccia. To another place. Un altro posto, another place. Okay. Or yeah, Fabio, we could consider going somewhere else. Decisamente mi piace, bravo. Nice sentence, nice sentence. And Teresa, that looks good. Daniela, yeah, non vedo nessun errore. That looks really good. Federico, bravo. Oh yeah, prendere in considerazione. Yeah, quando stavo facendo le ricerche per questa frase, ho visto prendere in considerazione, but I just wanted to simplify. But Valerio, thank you. Let's continue with number 5. Era divertente, ma era divertente, ma parlare con tutti i giocatori sarebbe stato ancora più figo. Cos'è parlare con tutti i giocatori? È il soggetto della seconda parte della frase. Nonostante ci sono 5 parole, quella cosa serve come soggetto e sarà importante questo. It was fun, but siamo arrivati a quel secondo soggetto lungo. Talking to all the players. And ok, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta perché? Perché abbiamo utilizzato una forma ing, che è la forma giusta quando un verbo è un sostantivo, un soggetto, un oggetto. So, gente a volte dice talk to all the players. Non va bene. Dobbiamo usare talking perché quel verbo parlare è effettivamente il sostantivo, un soggetto qui. Talking to all the players e adesso come si dice sarebbe stato. Innanzitutto non dobbiamo mettere it. Abbiamo già un soggetto. La cosa sottolineata. Questo è il soggetto. Non dobbiamo mettere 2 soggetti. Togliamo it. Would have been. And come parola chiave del past conditional suggerisco di nuovo would've. L'abbiamo anche visto qui e qui. It would have been even, so ancora più figo, addirittura più figo, persino più figo, even more cool. Solo che more cool in inglese è molto più naturale dire cooler. So that's it. It was fun, but talking to all the players would have been even cooler. Frase con tanti elementi difficili, but looking at the comments, yeah, everything looks good. Perché ho scelto fun e non funny? Può essere che funny è giusto se la cosa ha fatto ridere. Se c'entrano le risate, l'aggettivo è funny. Però se c'entra divertimento generale, fun. Quindi di solito fun si usa più di funny. Di nuovo, funny vuol dire far ridere. Can we say much cooler? No, much non vuol dire more, più. Quindi stato ancora molto figo, non è quello che stiamo dicendo. Più figo, cooler. Good question. Bravissimo Federico, you're on fire today. Like, è molto carino vedere studenti che una volta dicevano oh Dio, non ce la faccio. E adesso Federico stai scrivendo delle frasi difficilissime nell'advanced lesson. Ok. Yeah, funny non è proprio ridicolo. It's just like divertente nel senso un comico che fa ridere. Alright, let's continue with number 6. Questa foto è stata fatta nel 1999 dai miei quando sono andati in Francia. È stata fatta. Abbiamo un passivo qui. Nel 1999 è un momento preciso. Quindi possiamo fidarci del simple past. This
photo. And yeah, if you want to say this picture, alla fine dai, photo, picture, scegliete quale parola ti piace di più. This photo, soggetto fatto, come possiamo fare un passivo nel simple past? Usiamo la parola was, oppure got. Was e got sono tutte e due coniugate nel simple past. Simple past è fatto adesso dobbiamo aggiungere il verbo principale nella terza colonna, done. Solo che come i geni che siete state scrivendo molto bene, done non è il verbo di fare le foto, in inglese noi diciamo prendere le foto. This photo was taken in 1999, si legge così, 1999, by my parents. And yeah, dai miei ragazzi, aggiungete genitori in inglese, parents. Quando sono andati in Francia, when they went to France. Se non avete già capito, andare to è la preposizione, non vogliamo dire in accanto a went, che è il passato di go. This photo was taken in 1999 by my parents when they went to France. Bellissima frase. And yeah, di nuovo, tutto quanto un riassunto c'è sotto. Non usiamo la parola the con gli anni. Cioè, non si dice in the 1999, per esempio. And our final sentence is: vediamoci domani per discutere la presentazione della settimana prossima. Vediamoci, quindi l'insegnante, che sono io, sta cercando the phrasal verb with get. Quale phrasal verb conoscete che si può usare per dire vedersi? Paolo, good. And also Giulia, very nice. So we're gonna say, let's get together. Se eravate con me, credo una settimana fa, get together, abbiamo visto come phrasal verb vuol dire unirsi, vedersi, venire insieme. Let's get together tomorrow to discuss. You can say discuss. You could even just say talk about. Siamo sinceri. You could say talk about. Oh, molti di voi avete usato talk about. Bravi. Discuss the presentation of next week. Se esce questa frase, non mi dispiace. The presentation of next week è l'unica parte che cambierei, perché, come sapete, preferisco molto di più next week's presentation. And se uso next week's, la parola the non ci può essere. La parola my non ci può essere. Next week's è in un certo senso l'articolo. So let's get together next week to discuss next week. 2 purpose verbs, guys. Per discutere. Non dico for. Dico to, per questo motivo. To discuss next week's presentation. And l'altra cosa che voglio aggiungere. Discuss about. Con discuss non serve una preposizione. Togliamo la preposizione discuss e basta. Okay. So those are 7 nice sentences. And come avete visto, abbiamo coperto un sacco di argomenti di March's topics. So I hope, again, you guys learned something. Molte di queste cose ci sono nei Blazing 20, nei compiti. Do we really need genitivo sassone qui? Need è una grande parola, quindi no, non è che ce n'è bisogno, but per essere naturali lo metterei. Di nuovo, è molto più naturale di the presentation of next week. So, today's, guardate questo, aspetta che. Today's, tomorrow's, Thursday's, next week's, next month's, next year's, last month's, last week's. Con questi momenti si usa molto genitivo sassone. Good question.
But now, we're going back to an exercise that, honestly, we haven't done it recently. So let's take a chance now to return to Englishify your mind. Let's get back to Englishifying your mind. And specifically, I want to practice ignoring Italian thoughts. And you can't say this in Italian. A proposito, io spesso dico pensieri inglesi nella lingua italiana. Stavo per dire, chi scherziamo? Who are we kidding? Siamo italiani, la maggior parte di voi è italiana. I'm American, but quando parliamo lingua dell'altro è naturale che escono pensieri della nostra lingua madre. But let's try to ignore those thoughts. Let's try to avoid those thoughts. And so as you guys know, and di nuovo, come voi sapete, as you guys know, languages aren't black and white, bianco e nero. Notate che in inglese si dice nero e bianco. Let's examine some Italian thoughts versus English thoughts, and let's see how we think differently. Vediamo come noi ragioniamo e pensiamo diversamente. Siamo quasi arrivati, ragazzi. We're quasi, almost, arrivati, arrived, guys. Se ci fidiamo dell'italiano, esce questa frase che non va bene. Va bene nel senso si capisce, but we're almost there, guys. Questo invece è giusto. Quindi le lingue non sono bianche e nere. Non posso darvi una spiegazione perfetta per arrivare, si dice there. In questo contesto siamo quasi arrivati, we're almost there. Non dobbiamo nemmeno usare un altro verbo tranne essere. Siamo quasi lì. In inglese si direbbe così. So, non c'è una regola, but possiamo sapere. Usando sono arrivato, sono quasi arrivato, evitiamo il verbo arrive and possiamo usare there. Sarà nei Blazing 20, nei compiti. What about number 2? Molto simile. Non sono nato qui, sono nato a New York City. Non è la prima volta che vediamo il verbo nascere. So, sembra io sono nato. I'm born. Ma in inglese noi diciamo I wasn't born here. I was born in New York City. Due cose da notare. La prima cosa da notare è che al posto di usare I am born, usiamo I was born. Anche nella negativa così. E l'altra cosa da notare è che quando diciamo dove siamo, o anche dove eravamo, geograficamente in è la preposizione. Notate che born, nascere, non è una freccia che indica direzione e movimento. Quindi to non serve in questo caso, in è giusto invece. Stiamo anche vedendo un sacco di preposizioni oggi. Let's continue with number 3. Non è per niente facile. So, un pensiero italiano si potrebbe dire, dai che manca poco, mancano 2 giorni. Like, la traduzione non vale la pena nemmeno leggerla perché non si dice, but dai che manca poco. Sto pensando adesso qual è il modo di tradurre questo pensiero. And quello che mi viene in mente è questo. Come on. There's not much time left. Only 2 more days. So, alla fine vi sto dando 2 opzioni. La Baggins mi piace la tua traduzione pure. There's not much time left. Non c'è rimasto molto tempo. Only 2 more days. Solo 2 giorni di più. So, simile al numero 1, non sto qui a darvi una regola. Quando devi dire mancano 2 giorni, si dice questo.
Il punto più importante è questo. A volte non c'è una traduzione semplice e chiara, quindi cercate di semplificare il pensiero e dirlo in un modo che sai va bene. Lo devo fare sempre in italiano. Non posso fidarmi di traduzioni perfette. Magari devo fare pure un giro di parole. Devo fare un giro di parole, ma in un modo o l'altro lo comunico. E quando parliamo di imparare una lingua, un'abilità molto efficace, importante, è poter esprimere una cosa in un altro modo. Fatelo. Esprimetevi in altri modi, non facendo una traduzione perfetta, come abbiamo appena visto. So, comunque, usare left, cioè tempo rimasto, o magari 3 altri giorni, 2 more years, 2 more weeks, queste due costruzioni magari sono utili. Let's continue with number 4. Number 4 is ho perso il mio treno, quindi mi sono persa la partita. E vediamo che una donna sta dicendo questo. So, ho perso il mio treno, I lost my train, quindi mi sono persa la partita, I lost the game. Quasi sì. In questo caso, perdersi o perdere, il verbo giusto in inglese per tutte e due è miss, come state scrivendo. So, I missed my train, so I missed the game. This is 100% correct. Voglio aggiungere un'altra cosa. C'è un phrasal verb, non so se avete presente, but il phrasal verb è I missed out on the game. Perdersi, qualcosa di bello. In inglese usiamo miss out con il soggetto on the game. So, un altro esempio è se tu hai una festa, ma me la sono persa perché non potevo venire, posso dire I'm sorry I missed out on your party. Ecco un altro esempio. Miss out on something. On soltanto quando c'è l'oggetto. Si può anche dire I'm sorry I missed out con l'oggetto on your party. So in questo caso possiamo dire I missed my train. Non è che ci siamo persi il treno, questa cosa bella, quindi non si usa miss out con il treno, ma con la partita che volevamo vedere, ci volevamo divertire. I missed out on the game. So, per sintetizzare, to miss out on something è un bel phrasal verb. Ok. Max, mi piace la tua idea. Ok, let's try 3 more. Ce la fate, come on. Ma domani c'è pure Giorgio. Questa cosa del esserci, non è una cosa semplice da tradurre. Tomorrow Giorgio is there too. Yeah, not exactly the best. Innanzitutto, ma non dobbiamo copiare but. So, is Giorgio gonna be there too? Questo già va meglio. Tanto se... Wait, is Giorgio gonna be there tomorrow too? Tanto ho cambiato il tempo verbale e sto utilizzando un going to. But come potete intuire, ci sono diverse opzioni per tradurre questa frase, non è facile tradurre. Come vedete, io ci sto pensando molto pure. In ogni caso, is Giorgio gonna be there tomorrow too? Va bene. Tomorrow is there Giorgio? L'ordine, la grammatica qui non va bene. Is Giorgio there? Già sarebbe andato meglio. But l'esempio qui lo sto facendo per farvi vedere. Innanzitutto, facciamo attenzione al tempo verbale
E in più la grammatica, perché non vogliamo fare frasi grammaticalmente sbagliate così. To mi piace alla fine della domanda, questo sì. Yeah, molti di voi state usando will, certo. As well, non mi dispiace. Sì, potevo lasciarvi uno spazio a voi così, per le vostre frasi, perché vanno bene. Let's continue with number 6. 2 more. Okay, this is a tricky one too. L'Italia mi manca molto in questo periodo. So, Italy misses me much in this period. Molto simile a like, cioè piacere. In inglese mancare, il soggetto e l'oggetto sono invertiti. So, se in italiano l'Italia mi manca, in inglese io adesso sono il soggetto. I really miss Italy. Lo so che è un'esplosione nella tua mente, but il soggetto e l'oggetto cambiano posto con il verbo miss. Per esempio, se io dico ti manco, or ti manco, domanda, it's this. Do you miss me? Quindi, qui ti manco, io sono il soggetto, ma in inglese you. E io sono l'oggetto adesso. That gets complicated. I really miss Italy in questo periodo. Qual è il modo più naturale per dire in questo periodo? Oddio. In this period non mi sembra naturalissimo. I really miss Italy lately. You could probably even say right now. You could say I really miss Italy these days. You could probably say nowadays. You could also say in this period. It's not that bad. I'm gonna say these days. And a proposito, se adesso aggiungo these days, magari voglio anche cambiare il tempo verbale. Come state facendo, belli? I really miss Italy. I've really been missing. Mi piace pure, present perfect continuous. So, ragazzi, se c'è una risposta perfetta e unica, non penso che ci sia. But, diverse opzioni ci sono. So again, torno a ripetere, se riesci a comunicare anche facendo un giro di parole se devi, sono contento. Bravo, Max. Is lately better? Not necessarily better, but that's an option. That's an option. And l'ultimo, non potevo fare tutto un esercizio Englishify your mind senza un esempio del genere, perché devo mettervi nella mente 100% questa idea, questo concetto. Guido la stessa macchina da 8 anni. Guido da 8 anni? Quantità di tempo? Ok. I drive. Presente. Da. From. Il ragionamento è chiaro. Non penso sia stupido fare questa frase. Devi solo essere consapevole dell'inglese, della grammatica inglese. Da è un allarme nelle nostre menti. I have driven the same car for 8 years. È giusto invece. And quindi perché è giusto questo e perché è sbagliato quello? Da 8 anni vuol dire ogni giorno da 8 anni guido questa macchina. Se dico I drive mi riferisco a in generale adesso. Quindi che c'entra da 8 anni? Non è presente, non è passato. Sia passato che presente. In più, come sto vedendo molto bene, I have driven va bene, non fraintendere, questo è giustissimo. I have been driving è la scelta migliore però. Visto che drive, cioè guidare una macchina, è un'azione che diciamo sto guidando, non è uno stato. Magari present perfect continuous lo sto facendo, va meglio.
Ma in ogni caso, I have driven. Non mi dispiace neanche. I have been driving, mi sembra un po' migliore. But I have driven, va bene pure. Yeah, I've been driving. Good. Anna Maria, good. I've been driving. Good. And ladies and gentlemen, that is it. Ottima, anzi, non voglio dire io ottima lezione, but there was some interesting stuff here. As though, like, we also did some nice translations over here. Let me delete the space again. And yeah, finished off with Englishify your mind. Sono quasi arrivato. I'm almost arrived. No. And that is it. So, approfitto dall'ultimo momento per dirvi l'esame del mese, test of the month, è uscito giovedì scorso. Se ancora non l'hai fatto, if you still haven't, you should take it. Take the test. Tra 2 giorni ripassiamo quell'esame. And, yeah. And è anche quasi aprile. Sono contento che adesso quando faccio la live c'è il sole da voi, meno male. And yeah. Tra l'altro ho un segreto. But non rivelo tutto il segreto, but dovrei essere in Europa a breve. But that's all I'm gonna say. That is all I'm gonna say. So let's continue with some questions. I know you guys have some questions. Eugenia, Jacopo, and Marilena, thank you so much. Chiara says, thank you, Brian. You're always very detailed and precise in your lessons. Thank you. I appreciate that. I've done the test. It was very tricky. Okay. Yeah. It's supposed to be tricky. You always cut the mustard? Victoria, where did you learn this? I don't even know what that means, but I like it. I'm not sure what cut the mustard means. Okay. Let's begin a few questions. First question I see from the lovely Miss Julia. She says, you always say noon as mezzogiorno, but midday exists too. Is that true? Is that too British? Is that too British? And what about midnight? Noon is generally, noon descrive 12 sull'orologio. So this is midday include 12, but midday può essere anche le 11:30, 12:30, l'una, è comunque il periodo del middle of the day, Giulia, hai capito? Quindi noon è proprio l'orario, and midday è un po' più generale, so il periodo, middle of the day. But yeah, that's a good question. Let's continue with Lorenzo has a question. I see Monica has a couple questions. Can I use I was like to talk about moods? That's a very, very good question. For example, I saw her and I was like petrified. Sì, però direi che questo like è più l'intercalare. I was petrified è giusto. I was like petrified. Non è necessario aggiungere like in questo caso. Invece se lo usiamo per dire, si deve mettere like. So, qualcuno mi chiede, what did you say? Next. Quindi poi cosa hai detto? Ho detto, wow. I was like, wow. Okay, so again, in parole semplici, I was like vuol dire ho detto, and possiamo cambiare il soggetto. You were like, he was like, we were like. But yeah, in questo caso mi sembra più un intercalare. Alright, good question. Next question comes from La Baggins and then Monica. Yeah,
I like the comments. Can I use I was, whoops, didn't mean that. Let me do this. Next question, Mr. Lawbaggins. What's the difference between customer and client? That's a very good question as well. Customer is going to be more informal and also like magari una volta, un giorno e basta, uno che passa e poi non c'è più. Per esempio, al negozio, al ristorante, al bar. These are customers. Client è più professionale. A client could be a business. It could also be longer term. So, alla fine sono sinonimi, sì, but client è più a lungo termine ed è anche più professionale. Client può essere un'azienda, non deve essere per forza una persona. But, yeah. So, se vado a McDonald's, non sono un client, sono un customer a quel punto. Ma se lavoro per un'azienda, se un'azienda lavora per me, quell'azienda è un client, capito? Anzi, io sarei il client, penso. But yeah. Okay, let's continue with another question from Monica. She says, can we also use like instead of as to say as you know? Yes, that's a very good question. For example, come ho detto, you could say as I said. Secondariamente potresti dire like I said. Non sto dicendo che non va bene, sto dicendo che sì, va bene, ma vorrei precisare che as è la mia prima scelta. But like I said, it's definitely correct. Like you know, già inizia a suonare un po' male. As è decisamente quello che vuoi usare. But se si può, devo dire di sì. When using as to say mentre, so this question here è difficile. In generale, anche se oggi abbiamo visto as per dire while, userei comunque while principalmente. A volte c'è una differenza tra usare, cioè produrre, e ricevere la lingua. Quando produci tu la lingua, suggerisco principalmente while, but quando riceviamo la lingua, soprattutto nel linguaggio scritto, as è abbastanza comune e volevo che voi foste consapevoli di questo. But yeah, suggerisco principalmente while. So, risposta abbastanza semplice. But yeah, quando riceviamo la lingua, a volte sentirai as, for sure. Max says, Europa, you gotta come here. Yeah, like, non sto dicendo che vengo soltanto in Italia. Sto dicendo questo, non vengo soltanto in Italia. But l'Italia è how do you say that? Un tappo? Do you say that? Sì, verrò anche in Italia. Let's just say that. Anyway, Daniela says, please come to Milan. Okay. All right. Oh yeah, Poliana says where. To be determined. Non si sa esattamente adesso. Can even if be used as an alternative to even though? Quasi sì, ma non esattamente. Even if is gonna be a possibility. Se ci pensi, stiamo usando la parola if. If descrive una possibilità. Even though is the reality. And l'esempio che faccio sempre quando vedo questa domanda è questa. Anche se sono americano, parlo l'italiano. Il fatto che sono americano, secondo voi, è una possibilità o è la realtà? È la realtà. Even though I'm American, da 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 da. Anche se domani piove, vogliamo uscire. Questo adesso abbiamo una frase conditional. And questo comunque è first conditional. Even
if it rains. Se domani piove è la realtà, non è la realtà. It's a possibility se domani piove. So, la differenza è semplice. La differenza è questa. Good question. Okay, let's continue. And grazie per I commenti. Next question comes from Teresa. Can I say this photo had been taken by my parents when they went to France? Google sta suggerendo was questo grammaticalmente è giustissimo. Passivo in che tempo verbale? Past perfect. Brava Teresa. Il contesto forse non ci permette di usare had been. Grammaticalmente sì, nel senso magari prima di andare in Francia avevano fatto questa foto. In quel caso sì, but la foto è stata fatta quando erano in Francia, quindi è un unico passato, non è un passato nel passato. So I hope that makes sense, but that's a very good question. So grammatically yes, in questo contesto no. Good. Oh my God, Ricardo. He says, is the following a correct translation for sentence number 7 in mixed translation exercise? Innanzitutto, bellissima domanda. Let's get together tomorrow to go over next week's presentation. That's 100% correct. I would just want to say discutere, ho scelto discuss, comunque, ripassare, riguardare, vedere bene, esaminare benissimo. Cioè va benissimo se usi il phrasal verb go over. Bravo. Non mi dispiace affatto. I like that. Here's another good question. These are all very good questions, I have to say. Valerio says, is there a difference between comunque? Anche adesso le vostre domande sono molto migliori rispetto a quando eravamo a lezione 5, per esempio. Sono molto contento di vedere questo. State facendo progressi, senza dubbio. Is there a difference between do it alone and do it on his own? So, alla fine una grande differenza non c'è, but alone just means da solo, and on his or her or my, etc. own means senza l'aiuto di altri, cioè enfatizza da solo with an N. So, il significato, siamo sinceri, è uguale. On his own sta rafforzando il fatto che è da solo, non c'è l'aiuto degli altri, è da solo, è da solo. He's on his own. So, decisamente sinonimi. On his own direi enfatizza da solo, appunto. But yeah, very nice question. All right, next. Let me see. Okay, Eugenia with a very nice question as well. She says, before meeting my partner, may I say before I met my partner? Bellissima domanda. Sì, puoi anche dire così. Prima di conoscere il mio socio. So, ho sempre suggerito before e poi usiamo una forma ing. Before meeting my partner. Questo va benissimo. Before si può mettere un soggetto e coniugare il verbo? Yes. Before I met my partner va benissimo pure. So, per essere semplici, ho sempre insegnato questo, ma non vuol dire che se vuoi puoi mettere before un soggetto e poi una coniugazione del verbo. So yes, definitely, you definitely can. Good question. Here's a question from Teresa. She says, can I say next week presentation as if next week were an adjective? Di nuovo, bellissima domanda. L'uso di were, giustissimo. Ma la risposta è non puoi, because anche se spesso sostantivi possono servire come aggettivi del genere, next week non può fare questo lavoro. But, for example, se
la presentazione parlasse dell'Italia, we could say the Italy presentation. And I spelled that wrong. So, yeah, in poche parole, un sostantivo può servire come aggettivo, ma nel caso next week non è il contenuto della presentazione, quindi non può essere l'aggettivo del sostantivo. But mi piace comunque l'idea, nel senso, state facendo belle domande che mi fanno capire, state usando il cervello, siete curiosi, etc. So I'm happy about that. Subscribe is a synonym of sign up. See, but those are also different. Subscribe could be iscriversi per anzi, yeah, sono decisamente sinonimi. Subscribe, iscriverci per ricevere qualcosa, cioè subscribe to a magazine, rivista. Subscribe to my YouTube channel, riceverai i miei video. But sign up include il significato di subscribe, but sign up for something could mean like vai a fare qualcosa. So, like, I signed up for summer camp. So, il campeggio dell'estate, mi sono iscritto. I subscribed to summer camp? No. So, la differenza, guardate, questo non va bene. Subscribe non vuol dire vai a fare la cosa per cui ti sei iscritto. Sign up invece sì. Queste due parole possono incrociare e condividere significati? Decisamente sì. But yeah, come sempre, as always, le vostre domande mi fanno pensare, so good question. Francesco says, thanks for the lesson, Brian. Francesco, I appreciate you. My love is dying inside. Il mio amore sta morendo dentro. Is it correct? Yes, that is. Bellissima frase, Federico. I try to figure out it and... Oh. I've been listening to this... Thanks, teacher B. Alright, Victoria. Se potete, mettete anche questi virgolette. Those really help me. I try to figure out it, and I try and figure out it. Victoria, non dimenticare, figure out è separabile. Se usiamo it, pronome oggetto, deve andare in mezzo così. But yeah, this, and also I've been listening. So, try è flessibile come verbo, because dopo ci può essere un infinito. Sì, I try to figure it out. I try and figure it out. È molto comune pure. And una terza opzione c'è pure. I try figuring it out. Quindi try, non come nessun altro verbo, è molto flessibile. Può avere un infinito, può avere una forma ing, e addirittura può avere and più verbo forma base. So try è molto particolare come verbo. Good question. As I told you a couple minutes ago, since I work as a teacher, I can offer myself to review with some Italian expressions like, oh, thank you, Julia. Yeah, dovrei consultare un insegnante vero come te. Yeah, that's true. Thank you for the comment, Julia. I appreciate you as always. Non lasciarti andare. That's a very good question. Come si dice questo in inglese? Don't let yourself go. So, alla fine, per fortuna, la traduzione è abbastanza letterale. Non lasciare andare te, don't let yourself go. And perché ho usato yourself? Riflessivo. È un imperativo, but you don't let yourself go. Quando il soggetto e l'oggetto è la stessa persona, si usa un riflessivo. Don't let yourself go. And again, non permetterti, causativa, let.
senza tu? Good question. Bruna says, as always, great lesson. See you on Thursday. Thank you, Bruna. Una tappa. Una tappa. Yeah, okay. Is ridiculous a false friend? No, penso sia un vero amigo. Ridiculous, I think it means ridicolo. It's like assurdo, pazzesco. Maybe you even say like sfacciato. I don't know all my Italian adjectives. What does it really mean? The rest of this is fine. No, is ridiculous. Is ridiculous a false friend? Good question, Dave. But yeah, Dave, penso sia un vero amigo. Come to Rome. Francesco, that's possible. Federico says Italy, nord, sud, centro. Forse tutti tre, all three. Quando usate, what have you got going on? That's a difficult question. Again, if you guys can, I would suggest using these quotation marks. What have you got going on? Well, what have you got? Sappiamo vuol dire alla fine, what do you have? And then going on vuol dire succedere. So, in altre parole, è come dire what's happening. Quando si usa, Max, tu sei libero ad usarlo quando vuoi fare la domanda. Cosa fai, cosa succede, what have you got going on? Vuol dire magari anche che piani hai, tanto è succedere, quindi cosa succede stasera? What have you got going on tonight? What have you got going on tonight? Yeah, it's a good question. Can we promise we won't let go? Yeah, this sentence is not clear to translate. Like, possiamo promettere che non ti lasceremo andare. It's a good one. Oh my God, look at all these nice comments. Anna Maria, thank you. Daniela, peace. Julia, thank you. Eugenia, thank you. Chantal says, I've got to go. Or I have to go. All right, Chantal, see you next time. Yeah, but I am seeing one small mistake. I've to go. Non abbreviamo questo have, perché have, cioè dovere, è il verbo principale, non si può abbreviare. So, yeah. Good try. Okay. Let me make that clear with colors. Okay. And, oh, Julio, thank you. Can enroll be another synonym of sign up? Yes, definitely. All right, that's all the comments. So, grazie a tutti per le domande. And ci vediamo giovedì, che sarà anche l'inizio della stagione di baseball. Oh my God. So, I'm excited about that. But I'm also excited about our test. Andate a fare l'esame, andate a fare i Blazing 20, andate a fare tutto in inglese, sarò contento soltanto in questa maniera. And yeah, I'll talk to you guys in 2 quick days, giovedì, Thursday. Venite a raggiungermi, come join me, and that's it. So thank you guys as always. Un sacco di azione nei commenti oggi. Ottimo. Let's freaking go. I'll talk to you guys in 2 days. Peace out, everybody. Thank you for all the comments. I'll see you guys next time. Peace. All right, guys. See you later. Bye.